Hello everyone, welcome to MitSna. Ngasi takadoriba topic si reproduction in animals ni mamangi plants that thokpa reproduction gi matangna nainaba loikre previous video singda aduduga ngasi na animals ta thokpa reproduction gi matangda naina doine. Animals tasu method मैम reproduction से the first हजिक ममिंग ओइना पल्लबदा binary fission हायरसेको binary fission से ममिंग सिना हारे binary हायरदी अनि ने represent तोरसेको अदा ngसाइगे लेरमीबा animals की body से cell body अमा से काइनो तौदुनिबा अनि थोकना chap manaba size ta ani thokna split torakpatubu binary fission hai ko si se unicellular organism hai tardi cell ama khoktangna saba organism singda thoe maming oina palabada amoeba adege leishmania hai se sigi diagram sida su utle ada moida binary fission thoe ba anda next na muk multiple fission hai multiple hai di maming sina dum taksari obviously ko multiple adi mayam ama split toraktoine ba saigi cell organism dugi magi body je mayam ama ta split toraktoine ngasai duna ani khaktang da thugarak pani dana poto ado sidana multiple number da thugaraktoini masing yamaktoini almaina thugarak paduna multiple fission hai sigi multiple fission se kadai da thokke heba kanda maji plasmodium hai se malarial parasite ni moise ko and sigi organism sida thoe plasmodium hariba organism sida multiple fission hai basi thoe amoeba da su thoe ko amoeba si binary fission su thoe aduga multiple fission sida su amoeba se thoe adayidi next akhoi gi animals ai sida isa picture khara diagram khara ulake ko adagi hydra hairaseba hydra heba kansa moi gi body se hydra se gi body se khoina cut toba matamda haidi kakthatpa matamda ko mai gi body se regenerate toba ngameba ada regenerate toba ngamba haidi kaino heba kanda ngasai gi kakthat khriba magi body dugi piece to broken pieces sing do adu duna ne machet sing duna anoba mapung phaba individual haidi hydra anoba mature ama form to bangam doine ba adugi ability du ne regeneration haise adama su reproduction taurini ko adugi process to ado normal natte ba pot sa haidi adum reproduce taram dai da mai body sing do adum ka alai badi yarakte dana aduna ma se hydras dadi reproduction se kamaina tauge heba kanda khoigi budding taureba pictures da utle ko pictures da khoi uba kanda budding in hydra se ngasai gi magi hydra amadugi parents hydra do fully mature or ba hydra du dagi macha ma tholatra but macha duna amuk sum grow tauraga separate tawkhidoine ba adugi body du dagi aduga mado anauba complete individual mapung phaba anauba hydra ma form tawkteni ba adudo mana hingbada sangba nutrients sing do hojiki keno sidagi parents sidagi loina lauthok toine ba adugi mayam sing do phangba loraba matungda mase independently hingba ngame hair kandani ba mana parent to dagi separate tawkitoise adugi process tuna budding hair ka ada hojik asexual orakanda sexual hare pakansida sexual reproduction study chalise male gi gamete male na produce toba gamete tuga female parent na produce toba gamete tuga fusion thokna doine ba punsinaraga zygote formation laiba dune ba ko sexual reproduction haise atugi process to externally hadi mapanda thokpa yai or internally manungda thokpa yai adu se adu hazik externally se kadai da thoke haba kanda fishes kumba amphibians kumba da thoe nga gumba da ko hairi moi gi gametes sing do water do da produce toraga male gamete to ga thengnauraga egg to hairi marum do water do da release tor ani dana female duna aduga magi male duna magi release tor pa male gamete to ga thengnara kanda ising manung do da fusion taunaraga mo se develop tor
reproduce tawwe ko aduga internally taw taragana ngasagi gamete to mapanda release tor oidune manungda yawdo haidi body ani do join tawsanaraga kaino tawdoine ba transfer tawna doine ba gamete to aduduga fusion thoktoine ba ko manungda internally oidaba sisna human beings kumbada thoe ko si internal se mammals kumbada ada invertebrates sexual reproduction si invertebrates the thok pase hana naina se invertebrates hai taragadi moise khoigi vertebral column yaw daba sing dune ba ko animal sing do khoigi maning akhoi human being da vertebral column yawe aduduna khoigi vertebrates chinge ba ko adada vertebral column yaw daba sing had this insects adagi worm sing sineba ko tapeworm artworm moi myam se chingi ba invertebrates ta ada invertebrates nai narpa kanda first paramecium hare ko paramecium sina kamaina musina kamaina sexually reproduce to ge haba kanda moi gi makhal ani lai re moi gi partner se male ga female ga gi oral group se manarakte ba oral group sai tar di moi gi food ingest to bam do sabam do adudo manarakte ba aduna manada ba poto thiraga opposite oral groups to thiraga moise bit tawnei ba thengnei ba ko thirani aduga moise opposite to phanga ba kanda ngasai moi aduda yawba surface membrane do surface membrane khoi cell covered of the cell membrane idana outside the covering do aduduna sigi membrane do kaira ani membrane do kai khaba matungda haidi moi da yawriba cell amagi manung da yaris the cytoplasm ni nucleus ni ada yawba material sing do exchange tawna ni ba moise hongdok na gani ba khangabra aduga body do ngasai kaino do separate tawna khrani ko individual ani do separate taw khraba matung da moise kaino tawrani ba binary fission tawraga reproduce tawrakani ba ko exchange tawgraba matung da material do nuclear material sing do cytoplasmic material sing do exchange tawnarani individual amaga aduduga separate tawraga binary fission tawraga reproduce tawbadune ba paramecium dana ko adagi akhoi gi hydra dagi tapeworm artworm sing sidana moidadi moise hermaphrodite animal sai hermaphrodite animal sai di kaino moidane male gi sex organ su adagi female gi sex organ su animak se yawdoine ba individual amada ko aduduna moide kamai to ge haba kanda reproduction se moigi method se tongale ba ko ada hydra ga tapeworm ga tadi kaino to ba maturation time se khena haleba hadi female gi sex organ do hana mature to halaba ko aduga individual amadana male sex organs se hada mature to halaba aduga amado male female oine act tawraga mobile ni do fertilize to webuko maina tawdana tawe aduga ngasai gi artworm dana mukka maina tawge haba kanda moidana copulation tawbasidane sperm se exchange tawnei ba hambra sperm exchange tawnei individual amaga oina moidadi aina ngasai hagidra male ga female ga yawe ba sex organ do moidi yawbanina amagi sperm artworm amana produce to ba sperm do amada transfer tawani magi sperm do ama tawani adui tardi moido self fertilization tawzadredana adu prevent tawe ba daina tawra sexual reproduction to bakanda invertebrates to insects tadi kamaina to ge har kanda moise fertilized egg sing do male ga female ga copulation thok tardi magi male female gamete to fusion tawni dana punsana ni adai punsana khrabado fertilized egg ting do ne ba magi male gamete ka pun khrabaduna ana magi fertilized egg sing do metamorphosis undergo tawe hai tardi metamorphosis sai tardi moise mase wari example oina khudam oina harakanda butterfly kurak se moidi larva form toidana moigi egg lay tawi aduda larva do manungda dum moise phajana completely develop taw drubak ta tholak te dana mapanda haidi moise stage amadagi stage amada laktoine ba stage amadagi stage amada la aga pura adult oiba mapung faba kurak olak to indana adugi process to neba ko metamorphosis size adumaina tawraga process to tatharaga moise reproduce toiba
insectsingdadi ada hazik invertebrates lore ko aduga vertebrates lakpa kanda vertebrates singda fishes su chinge de nga amphibians birds mammals akoi human beings se mammals se yaure ka si myam se khoi vertebrates chinge ba kai gina vertebral column yawe khoi da notochord yawa sing se vertebrate chinge ba ko aduga ahambada moise fish and amphibians harase ba fishes and amphibians study moidi marum ko eba moidi marum le tawe ko aduga moina kamaina reproduce toge haba kanda aina nga sai haige sexual reproduction se externally amasung internally tawbe yana ado moidi fishes and amphibians di externally taweba nga sai gi marum se kolani aduga ising sida release tawrani ko aduga ngagi male gi male na amuk thadorak pa male gameto thengnara matungda ising manungsa fuse tonaraba matungda form tawrani aduga dum develop tawrktene ba anauba individual ama the amphibians study ngasai gi fuse tonagraba fertilized egg to khambra metamorphosis athaiba ngasai gi insect ta sathaba do adumaina tawdana ngasai gi amphibians dasu adugi process to metamorphosis se chathai ade haziki internal fertilization city aina manungda internally thokpane hydra body ani do join taunaraga transfer tawbane na gamete adudi si internal fertilization se karai da thokya haba kanda birds amasung mammals da thoeba ko ada hazik I explain taronge birds tana moisum marum le tawe ko hen gumba aidi akhoi yen gumba se moisum marum koktro moide marum ko fertilize tawrani marum do kaino tawraga marum dui manungda embryo develop tawraga complete individual ama olaktoi neba khambra moigina adodo moise oviparous chingneba marum kok pasingsina oviparous harani ko sidaisa term ani thokle viviparous haragana akhoi human beings singse chingge aduga hui singsu chingge dog su chingge kamaina tawge har kana moina mamagi puknung haidi moigi mamagi angang khau manung sida embryo se develop torok toine ba macha singse manung do ina develop torok pa haitare mapan da develop tawdabdo hazikisna marum do kokthoga mapan da marum do develop torok toini dina hazikisna khoi parents mother sigi manung da develop tawdoine ba young one singse ada develop toraga haidi khoina darkar ba essential nutrients ngeido mamagi uterus da lairaga karai dagi transfer tawkani habda placenta sigi through the transfer tawroktoine ba akhoi na angang se mapung phana bhona ba kanda masu oxygen darkar leini dana ada mama no jadba oxygen se mama there ba oxygen se mangonda transfer tawba se placenta gi through tawdene placenta sina muk angang duda khoidau mari kainaga angang po kana kaknadra adu khoidau mari dudagi adu through the transfer tawktoine ba admaina placenta duga haziki umbilical cord khoidau mari haise sijiga samnaraga nutrients sing do transfer tawna doine placenta na mama dagi laga placenta gi through da sanga aga bu umbilical cord tuna angang da sang doine ba khangabra admaina tawraga placenta yauba animal things in a viviparous haise mamagi puknung da lairaga manung da develop tawba singse ana moise rat ta sutho e kangaroo da sutho e dog ta su monkey da sutho e ka